morning, dear students. How are you today? So we're back to another class of UPL Science, and today we're going to study another lesson. I request you all to please open page 55. So the title of our chapter is Housing. So we basically know that this chapter will let us know about different types of houses and the different information about houses. Okay, so let's begin. We need a house to protect us and keep us safe. So obviously we need a house for keeping us safe and protecting us. Okay, there are different types of houses in a country. একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের গৃহ থাকে. There are mud huts, huts made of leaves, houses made of tin, pakka house, semi-pakka houses, etc. So now you can see a lot of houses here, right? So these are pakka house, these are kacha house, and there are several types of kacha house here. So now we can see a definition of pakka house here. Pakka houses are made of bricks, cement, sand, steel rods, wood, and tiles. So we can understand that they are probably very strong because they are made of strong and hard materials like bricks, cement, sand, steel rods, and wood, right? And they're nothing like kacha houses. They are really strong. So now let's go to the next page, page 56. So here we will learn about several types of roofs. That is, two types of roofs. Some houses have sloping roofs, some houses have flat roofs. So we can learn about two types of roofs here: sloping roofs, flat roofs. So what is the meaning of sloping here? By the word sloping, it means slightly tilted, like this house you can see in this picture. You can see that this house and the roof of this house is slightly tilted, right? It's not straight, it's tilted. So this is called sloping roof. And the roof of this house is flat, right? And this is a flat roof. So now we are going to learn about several types of rooms. See this picture here. There's sofa, television, a small tea table, and a flower pot. It looks like a drawing room, right? What do we do in a drawing room? We normally meet people here, right? Whenever any guest visits our home, we let them sit here in the drawing room. Exactly. What are the different things present in this room? So now you can see I've said there is sofa, television, painting on the wall, there is a window, a lamp. So you have to point out several things in a drawing room, okay? You can also say some things that are in your drawing room, okay? So moving on to the next line, this is a dining room. We eat in this room. See this picture? Yes, this is a dining room. We have a dining room in our home as well, right? আমাদের সকলের বাসায় ডাইনিং রুম রয়েছে যেখানে আমরা খাবার গ্রহণ করি, তাই না? সবাই একসাথে বসে টেবিলে আমরা খাওয়া দাওয়া করি. What are things seen in this room? So আমরা এখন পয়েন্ট আউট করব এই রুমে কি কি দেখা যাচ্ছে. তুমি যেগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো তুমি বলবে one by one, like table, chairs, plates, glass, lamp, a cabinet, okay? So moving on to the next one, this is a bedroom. This is the bedroom where we sleep. Bedroom e amra ঘুমাই, তাই না? What are things seen in this room? So now তুমি point out করবে what can you see in this room one by one, like a bed, we can see some pillow, a blanket, a lamp. This is a bed lamp, okay? And a telephone, there's an almirah. So moving on to the next picture, this is a kitchen. This is the kitchen where we cook. Mom usually cooks here, right? Exactly, this is our kitchen where our mother cooks. What things can you see in this room? তাহলে এই পিকচারে তুমি কি কি জিনিস দেখতে পাচ্ছ সেগুলো উল্লেখ করবে. What other rooms can be found in a house? এবার তুমি উল্লেখ করবে যে ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম, বেডরুম এন্ড কিচেন ছাড়াও আর কি কি রুম থাকে. যেমন in my house I have a library room where I can read, or you can say a study room, okay? So moving on to the next topic, requirements of a good house.
তো এখন আমরা জানবো যে একটি ভালো গৃহ বা বাসস্থানে কি কি থাকা প্রয়োজন, ঠিক আছে? সো ফার আমরা জেনেছি যে বিভিন্ন প্রকার গৃহের নাম এবং পাকা হাউস কি কি দিয়ে তৈরি, অ্যান্ড দেন আমরা জানলাম দুই প্রকার রুফের নাম বা বাড়ির চাল, তাই না? একটি গৃহের দুটো টাইপের চালের কথা জেনেছি, অ্যান্ড দেন আমরা জানলাম একটি বাসায় কি কি টাইপের রুম থাকে, ডাইনিং রুম, ড্রয়িং রুম, কিচেন অ্যান্ড bedroom, right? Okay, so now we're going to learn about the requirements of a good house, what a good house needs. A good house should have space around it. একটি ভালো গৃহে অবশ্যই স্পেস থাকতে হবে, প্রপার জায়গা থাকতে হবে, ঠিক আছে? There must also be a garden and some trees around the house. So একটি ভালো গৃহে অবশ্যই একটি বাগান থাকতে হবে, অথবা বাসার আশেপাশে বিভিন্ন গাছ লাগাতে পারো, ঠিক আছে? কারণ গাছ একটি ভালো গৃহের উদাহরণ, ঠিক আছে? Or you could say that a garden is a symbol of a good house. Or you could say a garden near a house is a symbol of a good house. Look at this house. It has many windows. So it is telling you to look at this house. এই বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে দেখো, এখানে অনেকগুলো উইন্ডোজ রয়েছে, তাই না? Air can go in and out of these windows. এই জানালাগুলো দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস যাওয়া আসা করতে পারে। People in this house breathe fresh air. So এই বাসার মানুষদের কিন্তু থাকতে মোটেও অসুবিধা হবে না। এটি একটি good house, তাই না? So look at this house. So আমরা এখন পরবর্তী বিল্ডিংটা দেখব। Does it have windows? এই বিল্ডিংটার রুমগুলো দেখো, এখানে কোনো জানালা নেই, তাই না? Can air go in and out of this house? এখানে আরেকটা কোশ্চেন করা হয়েছে, তাহলে এই রুমে কি বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে? অবশ্যই না, কজ এখানে কোনো জানালা নেই। Exactly. People in this room cannot breathe fresh air. এই রুমে বদ্ধ বাতাস থাকবে কিন্তু ফ্রেশ এয়ার থাকবে না, ঠিক আছে? This is not a good house. So এইটি একটি ভালো গৃহ নয় বা ভালো বাসস্থান নয়, ঠিক আছে? So moving on to the next house. Look at this house. Dirty water is coming out of the house. It is collecting in pools outside. Germs and mosquitoes grow in it. This is not a good house. তাহলে এই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখো পানি জমে আছে সেখানে, তাই না? এবং আমরা জানি যে পানি জমা থাকলে সেখানে মশা মাছি ডিম পাড়ে। So this is really not a good house. It is really dangerous and unhealthy. So now we can look to the next one. Look at this house. Why is this house better? তাহলে এই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখো, এটি একটি তুলনামূলকভাবে ভালো, তাই না, আগেরটির থেকে? কারণ বলতো কি? এক্স্যাক্টলি, এই বাড়িটির ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে এবং পানি দেখো পানিতে এই দিক দিয়ে ড্রেনের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে, এখানে কিন্তু পানি জমা থাকছে না, তাই না? আর এই বাড়িটিতে ড্রেনেজ সিস্টেম ছিল না দেখে পানি জমে রয়েছে। This is really unhealthy. So this is the symbol of a good house. A good house should have proper drains for taking away dirty water. So আমরা এখন জানলাম যে একটি ভালো গৃহ বা বাসস্থানে অবশ্যই পানি নিষ্কাশনের পদ্ধতি থাকবে যেখানে নোংরা পানি জমবে না, ঠিক আছে? So we learned a lot of things about the requirements of a good house. So now let's go to the next page, that is page 58. এখানে বলা হচ্ছে look at this lady is collecting water. আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু মহিলা পানি কালেক্ট করছে, তাই না, কলসি ভরে। Is the water clean? তোমার কি মনে হয় পানি কি পরিষ্কার? না, পুকুর বা নদীর পানি পরিষ্কার হতে পারে না। What will happen if we drink this water? তুমি যদি এই পানিটা পান করো তাহলে কি হবে বলো তো? হ্যাঁ, পেটে ব্যথা করবে, পেটের সমস্যা দেখা দিবে, তাই না? তুমি অসুস্থ হয়ে যেতে পারো। A good house should have proper drinking water. একটি ভালো বাসস্থানে অবশ্যই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকবে, ঠিক আছে? তো আমরা আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানলাম যে একটি ভালো
বাসস্থানে বা গৃহে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকবে। ওয়াটার শুড অলওয়েজ বি বয়েলড অ্যান্ড ইনফিল্টার্ড বিফোর ড্রিঙ্কিং। পানিকে সবসময় বিশুদ্ধকরণ করেই পান করা উচিত। মনে থাকবে তো? Very good. So let's look at the next point, that is cleaning the house. Now you can see that a woman is doing several chores at home or maybe somewhere else, but it's probably a house, right? In a house we see our mother doing several chores at some point, right? আমরা আমাদের পরিবার সদস্যদের মাঝে মধ্যে এই কাজগুলো করতে দেখি। বলো তো এটা কি করছে? ঝাড়ু দিচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, সুইপিং। এই পিকচারে হ্যাঁ ঘর মুছছে, সো দিস ইজ মপিং, অ্যান্ড দিস ইজ ধুলো ঝাড়ছে, সো দিস ইজ ডাস্টিং। Our house and its surroundings should always be kept clean. তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের বাসায় এবং বাসার আশেপাশে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, ঠিক আছে? সো এখানে তোমাদের ছোট্ট একটা টাস্ক দিয়েছে, we keep our house clean by sweeping, mopping and dusting. এখানে তুমি লিখে ফেলবে, ঠিক আছে? Very good. I'm so proud of you guys. So চলো আমরা কিছু word meaning দেখে নিই এখন। So now we're going to note down these word meanings that are sloping. Sloping অর্থ বলেছিলাম না? হ্যাঁ, slightly tilted, ঢালু। Straw, খড়। Kacha houses sometimes are made of straws, right? Drainage, নিষ্কাশন। A good house requires a good drainage system, okay? Sweep, পরিষ্কার করা। Mopping, এখানে মোপিং অর্থ মোছা বোঝায়, ঠিক আছে? ডাস্ট, ধুলাবালি। ভেন্টিলেশন, অবাধে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকাকে ভেন্টিলেশন বলে, ঠিক আছে? ওকে এভরিওয়ান, সো লেটস গিভ ইউ সাম হোমওয়ার্ক ফর টুডে। আজকের হোমওয়ার্ক হচ্ছে, ইয়েস এক্স্যাক্টলি তোমরা ঠিক ধরেছো, এই টেবিলটা তোমাদের সর্ট আউট করতে হবে। আমি তোমাদের এই অ্যান্সারগুলো সাজেশনে দিয়ে দিয়েছি, বাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সেপারেট দিস থিংস। কোন জিনিসটা কোন রুমে স্যুট করে সেগুলো তোমরা আলাদা করে ফেলবে, ঠিক আছে? দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক ফর দিস ক্লাস। আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়েড মাই ক্লাস, অ্যান্ড everyone stay safe and healthy. See you in the next class. Goodbye.